Ra go amogela mo The Comrade Podcast ele episode 19 ya rona ke bidiwa Mbaki ke lailwe. Mo letsatsing la gompieno re tlabe re na le Rre Shandukane Hlabano, the former president wa BOSETU, a ntse lebakanyana mo dikgang tota tse e leng gore ke tse di amang babereki ke tsa di-trade union. Re tsile go anywa mo go ene leeto la gagwe la di-trade union le simolola ga kae le wela ga kae o ga kae mo nakong ya gompieno, dikgang tse e leng goreng ba neng a ba eteletse pele ba eletsa go di itse, maloko babereki ba eletsa go di itse. Comrade Shandukane Hlabano, dumela. Dumela Raitsu, ke a leboga gore be le ntadiditse. Le tsoga jang mo nakong tse di thata tse? Yeah, no, we are managing. Ra tsoga a ke re mmehela ke kganya gore kana rotlhe ra bona seemo sa lehatse gore ke se sentseng jang. Ya no lehatse ga le sa tsoga sente le rona ga ra tsoga. Ke yone nako ya gore gongwe re bopagane re bone gore re le emeletsa jang go ntse ya. aha ya re Hlabano re go biditse ha o no le mo ha re ntse re dira lenaneo la rona o sa lo nna motho wa ntlha jaanong ke ipotsa gore ga tsana go etelele jang gore o boele ya o sa lo nna motho wa ntlha gompieno ke bua ka episode 18 e le gone o gorogang re se go etse thata gore bo rena le wena a re lebelele botshelo ja gago Rre Hlabano ke mang? It's Rre Hlabano ke morutabana, a teacher by profession. I taught in our schools for many years, secondary schools. And other than that, ke rata go nna ke ra batho ke re I'm a Pan-African. Ke motho o dumelang thata mo Africa. And ke dumela jalo thata ebile ke hugela gore o ka re le ma-Africa nako tsotlhe re na re ipako hata se ga makgowa, and something that makes me very uncomfortable. Yes, and yeah, go apele I'm also a trade unionist. Yo ke dumela my other life a trade unionist, ke motho o dumelang thata mo dilo tsa social justice, tekatekano ya batho. Ke motho o dumelang thata mo issues of democracy, equality jaaka ke bua. O dumela le mo tshwaraganong ya Aforika e nne selo se le nosi. The education system ka ha o e lemogang ka teng continent ka bophara o e lemoga jang? Ga o no utwa ke semolla ke re ke kamanya thata le dilo tsa Pan-African. Ke ka ntata ya go lemoga gore makgowa ba dirile gore re tswe mo go bereke mo land, to work on the land, as in go lema, you know, go ira dilo tsa diatla. Be ba re ha white collar education e leng gore batla gore re hele re le mo di officing hela jalo re sa ire sepe ka diatla. So be re dumela thata gore ke jone botshelo, while in reality education e bata a strong TVET program ha ile gore go irwa ka diatla. Re mo seamong se re le mo go sone go te unemployment kae ke kganya gore gore ga ore motho o na le a degree o ka itirelang with that degree. The reality ke gore nothing, o bata gore a hirwe. But me mo se African o khona go bona like for instance amongst the Zuzurus, we still I'm not sure whether it's the right name to use, but they have their TVET program. They survive. How go to ba na le mathata le ditiro. Ya no
mme hela ka boripana rra, the reason why ke heletse ke le mo di-unioneng thata ne ke dumela thata gore I can improve the education system ya Botswana from that end. e le tse e leng gore re tlo tsena mo go tsone jaanong re di breaka sente ga re ntse re a ko pele mme ke a e rata kganye o e buang ka gore kana le mo lehatsheng la rona le ga re a lebelela re tshwaragane le one bothata jone ja go tlhoka ditiro mme re isa baithuti dikolong ba tswa kwa ka dipampiri ga ba bereke mo gongwe ebile gongwe re ntsha le ba e leng gore ga ba re create ditiro jang gongwe ke go amana le gone gore methuto a teng ya be ya agilwe jang ko agricultureng re batho ba temothuo mme ya wa go tswa go lwentse tsamaye wa yana e le tsone diphetogo tse e le gore gongwe re di tisetswa ke ba ba tswang kgakala bata ko go rona jaanong re tlhabano o moruta bana tiro e ya borutabana o e simolola leng o le ko kae? Ra ke simolotse tiro ya borutabana ka 1992 ke le ko Etsha ile ke hetsa sekole hela ko UB be ke postela ko Etsha and ko Etsha ne ka nna a year 92 tota ne le gore I was taking completing students 92 up to December 1993 ka 94 be ke iswa ko Gaborone Senior Secondary ke gona ile gore ne ka nna le bakanyana teng until of course teng I think around ka 1999 then I went abroad University of Nottingham ko Inyalane ke mongwe wa ba benefitileng mo initiative ya ga mogae ya go isa bana dikweleng in each and every city in the UK no itlhela gona le bana ba Batswana in all the universities the world over so me ke gone tla reng ga ke boa go be ke tla ke na le tshisego entse I must say ke na le tshisego entse e leng gore I was then familiar with the education systems tsa Finland, Sweden, Denmark, China, a number of them. And ke bona gore actually if you take ya Finland thata it was the model at the time. So and then begin a tshisego ya gore tota if as a country re ka adopt that particular model re ka hela re ya go but it was hard if not impossible. People here did not believe in education and yet education ke yone e changeang le hearts. We are where we are because of the nature of the education system that we have. Le hearts le agwa ka education. Me no itlha le gore at the very start if you take Finland, you would not get into their schools without a master's degree qualification. Not only that, even if you have a master's, there are certain qualities that should be inherent in a person who will qualify as a teacher. And it's actually one of the most sought after professions. And the teachers are taken care of. So tsena mo di trade unions, I know that is relevant still. Ne ke dumela thata gore if for you to get quality education, the starting point ke gore o bankanye the welfare ya ma-teacher. Tsa pereko tse di amana le ma-teacher tshwanetse be le tse di lolameng. We pushed, but hela ne go se motlhofo. Go ha o tsena o simolola o joina tsone di trade union lerato la teng sente ke batla go tlhaloganya gore le tswa ga kae le simolola leng. To be quite honest with you, I was the most unlikely candidate ya go etella union, I will say. My first encounter with the trade unions ke ya gona ke le ko GSS. Be go ra gore I can't remember the actual incident, but my effort in ile go leka gore can't BTU and BOSETU merge. Yes. In a union ile ngwe hela.
I convened meetings then. Give it a BTU, BTU, but I would call both of them, BTU and BOSETU leadership. And then BTU will turn up, BOSETU has a turn up. In the Boset at the time. Another one, either each one of them, Mungwabonota would fail to turn up. And then we get less. I was not a member. I was not a member. They get Nahela and just say, this thing is not working. So we get to Hela Moho. But interestingly, Babufeset, Botlale. Bone, I think Cabo Bone felt, okay, maybe this person we can work with. Beba, then they invited me for a structure, I think they called it grievance board. Grievance board, you sit an ordinary member. So I was an ordinary member in the sense that I was not a member of BOSETU. But what would happen, all the problems stay in the teacher, the present before that grievance board, which I was a member. And one of the members in a retired permanent secretary. So at the time, the late, may his soul rest in peace, Elvis Mhlaut, the retired PS at the time. And I must say, I learned a lot from that structure. I learned a lot about leadership. I learned a lot about resolving disputes, which is eventually really worked out a lot for me when I was leading the organization. So after that, it was in one of the meetings, because when I was now in FSS, because from GSS, I was schooling, I was then transferred to GSS. So sorry, to FSS. Yes. So we got a meeting wa grievance board ya BOSETU. Ki tlhaele gore go rekiswa di mobile phones. Ya no ke ba rakere kana what it means like gore le rekisetsa ba area ra wena. What happens to your members who are up north? No, we cannot afford an office. So at the time unions didn't have money. Yes, that was the reality. And at the time, I had a small office, privately owned office. Okay, hirang just some at the time. Leo mark officing yami. I'll say your desks and everything. I will take care of the rentals. You won't need to pay rent. At least the lease service equal. So for 3 years, they were there. Rona, tumelo Rona. From a background where we were giving the organization. We were sacrificing for the organization, resources. So we would buy envelopes, we would buy this and that for the organization. So to me, providing an office was just one of those things. Other people were sacrificing their time, you name it. So me, because of that, one time maybe in the leadership, and I said no. I think this man he has sacrificed this is ready to lead. No. But it wasn't my M1 as at the time at the union. It was you would volunteer, you know. Then one time I then received a call. It was how I became into the labor movement. O tlhalositse ha gore di union ka nako eo ne di sena se eleng gore dina naso. Yes. A e ka nna gone gore gongwe ga a lwelwe ka gone gore nyaanong
ana sa lwele ka gona gore no go was sena se nothing. senang se Yes. jaanong ga dingwaga di ntse di tsamaya Be go nna le di-union di simolola go nna le sengwe jaanong yes. re simolola go lwela maemo Exactly. jalo jalo ke gone mo e le gore mongwe gore tueditse tsone dilo tsa go nna Exactly. jalo Yeah. yes ke ne ke go kgaupeditse a re Erra. So be go raya gore one day then I received a call from, I think ne go ipanganyediwa go ya ko congressing ya BOSETU ko Maung, and I'm not part of it at all. So then I received a call, some guy o bidwa Rre Mokomane gompieno ga ke sa go sosotse ba le mo ba dithopa ba tsamaisang dithopa ba bidwa mang ba tsamaisang IEC the independent Yes, the IEC. independent electoral commission yes 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 o ntha re comrade go tare o thuse ko boeteledipeleng jwa union stand as president. No, I don't do that. No, I just dismissed him outright. yeah. But he persisted, and then later on, there is also another gentleman, a friend of mine, Ruta Moch, even in my department, Khatere Munyazwe. Kimara German, Honali, Mothagaya no Muana Khatere Mukoman, Zandiri Zantari. Ke melody top wa tsa BOSETU. So ke bua le ene ke na le assumption ya gore you'll say nya wa go tlwaela or something. Yes. And then this guy says, why not? Yes. Why not? And then has no na realo be ke semola ke le ka go akanya gore is this the kind of thing that I would want to do? Kana It means I have to try and see if I have a vision for it. Yeah. Now, indeed, within a day or so, we get no, I will do it. That's it. But initially, I get top. There was an incumbent. Yano get top. Kona le gore ki o ka re ke a disappoint. Ki sa di emile. Let me just do it. Ga ke mo pressuring ya go win at top. Yes, yes. So we go to Maung, and then I win the elections. 2008. 2008. Then I win at top. So from 2008 to 2011, ke ha o le talto. Yes. O le taltona wa BOSETU. Yes. Yes. And then, of course, that's when we started. And then it coincided the transformation of the union from being staff associations to trade unions. Kana batho gantsi ne ba itse go ya go trade union ba tsaya hela gore generally they were staff associations right until we gone bo 2006-7-8. That's when they transformed because the legislation also changed. So they are now recognized. Hardly recognized, they have an opportunity to engage in collective bargaining negotiations. But prior to that, Khurmento na sa tlamehe go bua le di union. Una ka di ne go tiki consultation. O ka bua le bone hela gore es batsa ka re gore nyame re na le re akanya go ira yana but go sa bind. Gongwe le lentswe la tsone le se bokete. Yes. Ga o ka ela thoko gape at the time it tla le gore before then the ne go na le tension in the sense that the union will have to say a lot of things to the public hela because but then when we came in at the time, those circumstances changed. So in Eliano, and now it's now a matter how well researched you are to present your ideas backed by evidence. So like for instance, you are going for negotiations. How about the 16%? What informs the 16%? So you needed to do a research, the economic outlook, the performance, and various other things. Inflation rates, whatever. On the basis of that, this is what is due to us. Utlwala ene le goreng wena tota hela se se tona thata sa gago
e ne le go tisa diphetogo mo the education system ka ga ntseng ka teng Yeah. go le gantsi re na le gore re ga motho a goroga a ta ka go batla gone go hetola moo e nne ke tere mosegela go thoko re ka mosegela go thoko rona re le di-union re ka mosegela go thoko re le puso jaanong Yeah. dilo tse wena mo dilong tse pedi tse wa amogelesega jang ka nako eo? You see, now one of the things tse e leng gore ne ke dumela gore it's my strength. Ke dumela gore ke motho o maitseo. Ga ke lwe le batho, ga ke roge batho. Yes. But I make my points clear. Yes, yes. You understand? Yes. And that's what I used to do. I was convincing. Of course, one of the things that we did, of course, together with others, maloko ba ka itse le bone, ke a gore nna ha ke tsena ne ke dumela thata gore we have got to start business. That is where it started. Yaanong le ma executive ne sa dumalana. Ke ra ba ke ba eteletseng executive committee, what we call it, National Executive Committee. Ba sa dumalana gore we should start businesses. Because the union, you will understand, there are two types. They've got two schools of thought. You don't get into business. Because if we do that, we become equally capitalists. But now my view, we are a product of a capitalist system. So you need to find ways of, playing around more space in sale. And one of the things that are key in a capitalist state is to protect your workers, and protecting workers, only the institutions, the courts. You can't go there. How do you defend your workers? Yes, yes. How do you defend your members, rather? Yes. And then, fortunately, there are other incidents that ultimately, but business. Yes. Which I can mention. The Congress ya BOSETU ine e dumelane gore go deduct 1% of members' salaries. Ile gore ke yone subscription. Prior to that, I think a subscription must have been about 20 pula or something. But 1% simple means ba bang ba go duela over 100. Depending on what salary is ga go itsamaka. So me ke barake comrades, kana the moment this kicks in, members are going to leave, and that happened. We could only keep them. Highly, you can start something. By enticer, and then very similar machonis. 5,000 pula January 2027. You get the uniform yeah, and then that worked. That is where we started business. And the rest is history. The union, then that was also duplicated in other unions. And then the business is very similar. Enele mogopolo monte. Me ya re mogopolo monte o na le gone gore go nna le bangwe ba eleng gore ba dumela hela gore nya ya no ka re di union. One ba itirile bo machonisa. The union, instead of representing workers, they are focused more go tsone dikgwebo tsone tse jaanong. True. Go ra gore go hokotsa bogale ja bone mo go ka representing bone ba bereki ba eleng gore ga ba nna ba ntsha ba subscriber ba be ba direla gone go ka emelwa. Wena o tlhaloganya jang kana go ene o introduce mogopolo ha o bona o ikalla go senyegile ha kae ha ile gore go senyegile? Now, one of the things which I never thought would happen. I mean, I never imagined it would happen. Gore motho o ka tsa madi a union o
ka nna le interest thata mo mading a union. I was telling you gore re tswa from an orientation to give yes. the unions, not to take away from the union. Yes. So that orientation, even when they had money, they don't have money. So, the other thing, human nature, what happens you need to have safeguards. You need to build institutions. The unions, they should have strong, I guess the way that you call it, risk safeguards. I think basically that's what one has to do. Me motho mongona antar ke re motshwara khole. Are rakana re ntse re go lebeletse wa ga mokgatho wa BOSETU me wa re wa utlogela. O ta ha khamalla se study re galang ga o seno no utswa. That's what he said. I don't know whether I don't know. Yes. I can't judge anybody. But when I left, the accounts that BOSETU were, I think, pivoting around. I don't know whether it will be okay for Buamat, but millions, millions. And I remember go congressing. Na you can inspect, you can audit, including who check my accounts if I've misappropriated anything. I said that go congressing, you check if needs be, because in that space, for there to be progress. Mole hatsing we should have an interest in protecting the public good. But of course, I also come from orientation in Zinjaro. My dad, by village standard, ali privileged, let me say. There are many other families. But he would never say anything about it. Is it Mafisa? And he would never. Yeah. I remember one, I think I was even at university. So because it's about giving another person the dignity or seriti. So that's what has to happen. We have to be each other's keepers. So because of that, anybody will do otherwise. Interest to misappropriate the public good. Kana khwana bua nnete ke dilo tse eleng gore di khona go ka kgatha motho a be le gore mo gongwe o nna le gone go dirisa dilo tse ka tsela e sele ke batla go tsahela kana re go biletse hela gone go utlwa mo dilong tse di harologaneng. What's your take on union leadership ye leng goreng e tsa karolo thata mo sepolotiki ke ra mo e leng gore union e tabe e re
nya gompieno re ta supporta party ya go nna jana le jana ba tsenela thata mo ditsamaisong tseo tsa party. You see, the unions di mehuta. Go na le tse di dumelang thata mo goreng we have to play a part in the political space. Nna ne ke sa dumele mo go eo. Ne ke sa dumele thata mo politiking. Ne ke dumela thata gore politicians, if anything, they would want to use a trade union when it's convenient and then dump it. Yes. Ke dumela gape thata gore it doesn't matter no matter what political orientation a partisan political formation is, they will never represent the interests of the workers. Never. Never. Even if it can be a labor party. You represent the interest of labor. At some point, they are clasha. So in that respect, we borrow from the experiences of South Africa. South Africa meaning a common enemy, which was apartheid. So we tell trade unions and political formations, they have to fight from one corner. But our circumstances were different. And the other thing, our political parties are the same. They are not a difference in terms of orientation. They are all pro-capitalists. Traces of social whatever, but all the same, they are tshwana. Go harologanye batho. Gantsi ba eteledipele ba union ba tlhalosa gore ga ja mebuso e tshwana hela. Go tshwana hela. Go tshwana hela. It's a question of who wants to get in and so on. But in terms of principle, there is nothing that differentiates them. Ka nako ya gago jaanong ga o le moeteledipele ko mo BOSETU, ke ha kana gora re this unions a gere di na le kodi di na le umbrella ke ra di federations, yeah. so go le gantsi di federation ke tsone tse di tsaya ntsetso ya gore yes re tsela kae wena BOSETU e tlogela position ya lona e leng mo kganyong e re bua ya go ka tsa karolo mo dikgang tsa sepolotiki. No, it was non-aligned. It wasn't aligning. The federation level. Yes, you see the issue with trade unions. Trade unions ke magoboka. A trade union ke magoboka. Ga o ya ko trade union wa go itlhela ma Domkraga, ma UDC, ma BPF, I mean all of them. The BNF, you name it, all of them. Bali ili BOSETU members. How do you then try to drive one agenda, one political party? So, which means you are disadvantage the other groups. Now that is why Nekise is very uncomfortable about partisan political formations. If you choose one, effectively you compromise Malukwama, they are subscribing members. And that's being disingenuous to the members. Ono how we eteletse lekgotla le union ya BOSETU pele. O dira se sa tlwaelesegang thata ga ra tlwaela jalo. Gongwe seo se tlhalosiwa ke ka ga o setseng o re ipoleletse ka teng. O nna nakonyana e khutshwanyane, then wa laela o kgotsogetse o iriletse ene le goreng ha o tsena no di eleditse tota go di achieve ebile no go le thata go le kae go le motho go le kae go di achieve. Yes, I don't know gore king ki irayalo, but I think go batla ke go ha sekai se sengwe because it's not just that. Yeah. I was principal examiner for Botswana Examinations Council for a long time. I don't know what long time, no, a couple of years, let me say. Principal examiner means
o seta dipampiri, you supervise the marking. You have a team of examiners. You supervise them. They mark, they finish, and that's it. The reseta, and they will go to the University of Cambridge, go UK. They later on, but it is a ho makiwa. One particular year, I think in Homakiwa, I think it must have been a fairly difficult text. But my examiners give what I'm saying. Yeah. So then during the marking, Beki and Misa marking because my team did not understand the text. This is literature. They didn't understand the book. I stopped the marking. I taught. Kiruta my examiners. Horibukai in Sijana, Lijana. And then after that, we resumed the marking. I get the mark, I check whatever about the lesson. So later on, someone whispers to me, hey, you know, these people are so happy, you know, how no the thing. The way he said, it was so gratifying to me. Because Laila that year. Chases. And I left. At my peak. Yes. I always want to leave when I'm at my peak. Yes. When I succeed, what's there? You are done. Yes, other things. Yes. So then with BOSETU, it was different in that I think the first year, after my first year, I wanted to quit. Not quit as in after the first 3 years at term, not mid. After completing the first term, 3 years. Maybe I shouldn't stand for elections. And I was convinced by my friend Andrew Mozama, a very close friend in the labor movement. Yes. Comrade. This was after the 2011 strike. Yes. But was seeing whatever, you know. Then this is 2012. Because we had done very well. Yes. Then exactly. Exactly. Yes. So we the next 3 years. But in 2013, at a conference, I think in a really go Francistown, Beki Babalella because the following year was an elective year, elective Congress. Beki Babalella top. To me, Neki Buella Hore, but was a because presidency is a key position in unions, so we need to scout around. Who can take that? But of course, there was a lot in the media. But there was so much speculation about who promised to raising BDP. Yeah. Blah blah blah. But the reality, there was nothing. And at the time, I think there was a great deal of stability in the unions. Yeah. Oh, hauntu harantse bua yana. Kgangwe ye o simolotseng ka yone ebile go lebega o e bua ka lerato. Ke yone ya go measure the trade union. A ke gakologelwa sente. La ntlha ke simolola go utlwa ka kgang ya go nna yana. E ne le ke gakologelwa ke bua le comrade ra re nako nngwe ke bua ka the Education International. Yeah. E neng go tlhalosiwa ga gore e ne e recommendile jalo gore a di merge gore lentswe la tsone le nne le popota ha ba se ba bua
le mohiri so seo kana go e ona nthomamisetsa gore nya mme ke selo se se buisa ngwa wena kana go aga go itemogetse gore o ka re se thatanyana gore se direge re ntse re hano sentse ga se direge go ya ka wena le ka ha o neng o bata ka teng kana go ene o simolla gore o dikgang tsa go nna lo di buiwe botlhokwa ja kgannye ke botona ke eng se se padisang gape goreng boeteledipele ja barutabana ba ba ka tsa tshwetso eo hela gore nya mme re kopane. Yes, I remember gore nako ene ke le ka gore ke di measure. I was just an ordinary teacher. Ke se member a ibile. Ke convener di meeting hela ko GSS. And then later on ha ke se ke le president wa BOSETU. Education International did come in. Ba bua yena kgang eo. Na se ne ke se bona la ntha was that kana BOSETU was mainly secondary school teachers at the very start. So be ke bona ile gore the difficulty ya BTU ke gore yone be ke bona gore you can't merge dilo tse di sa tshwaneng. BTU was organizing co-primary, tertiary and secondary. And yet BOSETU yone was just co-secondary. It was also during my term that very dira gore it should be open to all sectors. Because this BOSETU acronym was Botswana Secondary School Teachers Union. And then I remember this was called Good Hope. They then, because really we should open up. And then they refused with the acronym Botswana sectors of educators as trade unions. So they retained the BOSETU bit, but at least now it was open to accommodate the other teachers, because the thinking my teacher across. You don't have to say yo the challenge that I think when you establish an organization, can't just aesthetics, no, you don't want to bring other, but it took a bit of persuading, because BTU was not amenable to saying it can measure. And then very similarly, BOSETU should open up. Really at the end. Badumala on the basis now. But then at the end, it still didn't happen. But there was also an excitement there. Now the union is growing. After opening up membership, the union was growing. You also hang in there and not be fascinated about merging. Pela rami, ke gone gore go di measure gora gore di position dingwe di a go tsamaya ke le tautona ke tsena mo seemong sa gore yaanong ne ke eteletse BOSETU kana ke eteletse BTU ke boyanong ke se tautona pelaelo a me ke gore gongwe bothata jo bongwe jo neng go kopana le jone go ka dikopanya ya go nna gone gore gongwe ne go sena a proper structure se se neng se dirilwe kana go tlhalositse ga gore kana di-union ne di simolola go gola di nna le di-assets jalo le gone hela leina ela ka bona le lona ne le face challenge ya lone leina go le loser hela le gone was something else. Yes enna kgwetho yaanong gongwe ne go sena a structure se se neng sa agilwe se le go se supa gore mme jaaka re meja yana wena comrade ke lailwe jaaka o le mo maemong a yana wena wa go tsena hale ka gore yaanong mokgatho re tabe re o kopantse o godile o thoka ditlhaloganyo le matsogo a mantsintsi a ga o bone ka nna nnete gore gongwe seo ne sa dirwa
Yeah, so necessary, but I always had a view ya gore that should not be a problem. Kana go ka affecta batho bao, it's a once-off thing. Ba e leng gore ba le mo maemong ka nako eo. But because if you want to merge them, ha gongwe ke political will hela gore do they want to merge? Yeah. Because that's the starting point. Le gone gore kana these are matters tsa Congress. Congress ya BTU le Congress ya BOSETU di tshwanetse re di bue gore yes, we are merging. Yeah. Yeah, no, le tsone di tshwanetse re di dire jalo le gore gongwe the leadership has motivated. But you can imagine gore if you want to merge them, you can come up with a structure where gongwe the presidents, they retain their positions as presidents at that period. But the subsequent years, a gonna le Congress, be go thopiwa motho a le one. Yes. Ke go Yes. tota Yes. o e tlhalositse ka tsela e Exactly. nngwe e le motho go tota. Yaanong di-union gape tsone tse di na le di-structure tsa gore you will find, I think both BOSETU and BTU, gongwe they can use different nomenclatures. They will have someone, maybe secretary for secondary, secretary for primary, secretary for tertiary, within their structures. But headed at secretary level. But you can imagine, you can still call them presidents, whatever you want. So that, in a way, to me, I don't find it a major issue. The major issue is the willingness to do it. Ka baeteledipele. Yes. Kana ke bona Even ba the ya- members. Yes. I don't think there has been any willingness or commitment to do it. Yeah. nya tota ke a go utlwa ka ga e ntseng ka teng gore seo se bo sa ntse se pala a se ka ra nna ekete yaanong re seng ka batho ga se kganya ga ope tota di-membera di ka ema ka dinao le bone baeteledipele ba ka ema ka dinao mme gongwe re itumelele gore mo nakong ya gompieno o ka re di tsamaisiwa sentle. Oh yeah, certainly, yes, certainly. Ke seo Yes. se re tshwanetse gore se bo se re itumedisa thata le kgolo ya bone. Yeah, growth. Ke kgolo e bonalang. Yeah, that. Yes. A re utlwe dikakanyo tsa gago ga ka yone the education system ya lehatshe la rona. Re mo mathateng ngwaga le ngwaga go alwa ka mabaka a harologaneng a dikgang tse di amanang le thuto. What do we need to do to get it right? Ha e leng gore thuto ya rona e supa ha e se mo maemong sentle a siameng. Re santse le gone mo nakong ya gompieno re producer le baithuti ba e leng gore ra re ba ye go ntsha maduo mme ga se ba ba tlhokegang mo nakong ya gompieno. But re na le bo HRDC a kere ke bona ba ba kang ba ba re bontshang tsela gore mme re tlhoka eng ga kae le ga kae. Ga go dirwe tiro eo kana go diragalang re Hlabano ga o ntse o leba? You know, Botswana they're a beautiful nation. Ke batho ba buang. Ba bua hela thata. Ga ba sena ba bua, they are happy ba chase. Action zero. Yeah. And one really a culture ngwe se siamang ya gore we don't solve problems. Kana, we don't have problem solving skills. We don't. We defer problems to the future generation. If you take, for instance, school sports. Ke dule mo di-unioning or mo the leadership ba kry-a ka 2014 to this day. It's not moving. No needle is moving. Yeah, no. What is the expectation? So in that, I think maybe it's also the problem.
we don't have problem-solving skills. Our education system doesn't do that. Now, we also know that we need to tweak our education system. We need to have TVET. Research has been done, everything. We know everything. Gate di a dirwa dilo tse go bidiwa diphuthego go buiwa ka tsone go dua ka mananeo a mantle then dipampiri tseo di a tsewa di bewa mo di-shelf-ong. No implementation. That's what I was saying. We are a nation e buang. Ga re buile, we have content. You know, what you bone the outcry e tang maduo ga tswa. Yeah. Everyone is agitated. After 2-3 weeks, we wait for another episode. The following year. Sello sele se repeat. It's the same. Me go sa irwa sepe. We don't do anything until the next crying period. These are just lamenting periods all the way. Me ga o bone bothata jone jo. A ga se ja rona ba re llang le bone ba ba tsamaisa. But let me also tell you this one. I know it can be a contested idea. Ke dumela gore we inherited an education system from the colonial masters. Ba re ha gore thuto e tsamaiswa yana. Bana ba nna mo lining yana go letswa bele and they come in classing between breaks. You ring a bell. Each lesson is 40 minutes. Nothing has changed. Yes. Yano kina le go akanya gore re boy gore you will change to what? Ikile re at a school heads conference. Ga ke bue dilo tse e leng gore ga ke a di dira. I presented a paper, educational transformation from the known to the unknown. Kisi ke ne president wa BOSETU. Yeah. At a school heads conference. Ki bua yone ya kganye gore ha o ka thibiwa mathobo tsena in any of our schools, you will not differentiate gore school se ke o itse hela gore ke school o ta utwa bele o ta utwa thupa gongwe ko gating. Legal nowadays it has changed. But back then tabeli thupa ko gating itali siren the same, and lessons would be 40 minutes. Yeah. Who said they should be 40 minutes? That's what we got from the colonial masters. Ha le ntse le lebile no le tautona wa BOSETU o ntse ga o khakala thata le dikgang tsa thuto o mo go tsone. Yes. O mo go tsone. Go na le intent nyana hela intent. Re sa tsene mo dipolotiki mme re lebile gore le go hetola re hetotse le one puso tota. Re tsentse ya ba ba neng ba bua jaaka gongwe re bua gone yana pele. Go na le intent nyana ya go ka hetola dikgantse go ka tokahatsa thuto. I'm not sure yet. Me ga ise ke thoboge. Kana ke re batho ga ba tsena tota, in all honesty, you give them the benefit of doubt when they're still moving the shelves and see what needs to be done. Me hela ke gore we haven't started. We haven't started. Ke ta re simolotse ke bona e le gore there are signs tsa gore even we are going the TVET way. You know, we move a couple of things. Reach from the education system to something different. The issue of school sports. It's a khakala kana ko ya ha le wena o ntse o le teng. Na re go palang go ka solva mathata. Go no go diragalang hela la ntlha le simolla le bua dikgantse ne le thoka eng se ileng gore se paletse ba ba neng ba eteletse pele gore ba thuse matitjara.
se se leng dingalo mo e leng gore go dingwaga yaanong kana re bua ka over 10 years sentse se sa kgonwe go dirwa. So santhe se se diragetseng ke gore nne ga hethola molao go hethotswe molao e le gore prior to that matitšhara tota ne they were volunteering their service to a large extent. Ne ba bereka hela ba bereka, you know, you work at home, whatever, at night, whatever. Be go ta molao no ba tsenya mo public service. Gore yaanong the Public Service Act ne e bua gone gore, you know, all ba bereki the conditions tsa bone di tshwanetse di tshwana. So effectively, I agree they used to have their own act, matishar. So be gore gore yaanong ga o hetotse molao, gore gore we now comply to molao o le mongwe hela. If you work after hours, o tshwanetse o duelwe overtime. Yaanong ga o lebella overtime, if you pay teachers overtime, it's not manageable. Mme ga o ka duela matitšhara ka 26 days, it's cheaper. So berere, this is the best option. Yaanong ga go ne yo batlang go tsaya tshwetso e, and look at the extent of the damage, the loss, the hidden losses, let's say the obvious, talents that are going to waste. You can't quantify them. And kana go dingwe ha o leba le ka ha eleng gore le ha tsela rona mo metshameko bana ba kgona go performa botoka ka teng. Yeah. O ipotsa re mme ha nne re sa lose dingwaga tse di kana le talent ye leng kana re ka be re tsamaya kae. It's an industry. Bana ba ka ba bereka teng. No go ka be go thusa thata botoka ditiro mo go leng teng mo kana talent dile. Talents are gone. Go ntse go pala hela gore go tswe Tshwetso, yeah. Re Hlabano re libile gape le nako kana ga ke go bitsa ke go hile awara ya lo ya ha o bua le data no kare ke ipotsa gore ke ne ke sa go hetse pedi Yeah. ke ipotsa gore ke ne ke sa go hetse pedi. The 2011 strike karolo ya gago kana go ya teng entse o no le hakae kana go eo strike se ga se simologa o no se tlhaloganya jang o no le karolo ya sone jang le ba o neng ona nabo a ine le selo se ne se tshwanetse gore se dirwe no go sna sepe se botoka se ne se ka dirwa. You know, when I reflect, obviously, I should reflect. Yes. One thing, collective bargaining or negotiations, so skills is zero. So negotiate on both sides, employer side and the trade union side. But in a way, has it negotiations? The issues are personalities. Yes. Yano, but to haba at the end ukari. It's a we'll see who is big kind of thing. Kore ne le lona. Le bone. Ile PSBC. Ke kira gore ha se le negotiate di khantsa di salary. Yeah. No. The PSBC ki bankanya. PSBC in the actual sense of the word in a bankanya diwa.
But these negotiations were outside. Ne re negotiata hela le bone ka 2011. Go santse go bankang. Because I happened to have been at the secretariat, ya bargaining council. Yaanong di negotiations ga di snona di pala jalo be go raya gore kana go a dumalana ka ha molaong gore we should agree to disagree. Go dirwa di strike rules le tsone di sa di recent di na go na le diversion tse pedi. But you see, a strike is something that has to be avoided at all costs. Ha go na le di negotiations in good faith. Di tshwanetse gore go ska ga tsewa that route. Because ya strike. Because sone ga o se simolotse ga go motho go se emisa. So batho ba bangwe ba ba neng ba le dingalo thata ina ile bone ba BOSETU. Ba BOSETU le ba manual workers. Yaanong be go raya gore no ke ra in certain areas. Ke itse gore ne ra ya ko what's name, ko is it Kang, ile gore go leditse go gore go te Hlabano le Motshwarakgole ka gore yaano batho ba lebella gore batho mo area reng eo ba thodiang thata ke bae gore nna wena o itla o to buele le batho ba ga lona ne ra ya teng le Motshwarakgole go le thata. But you see, batho ga ba ipankanyeditse golwa, they don't want to stop. Mme hela ga o le moeteledipele, you also at the end have to act responsibly in terms of ga o bona gore this thing is not it doesn't bear fruits. The intention ya gore the purpose e leng gore it was intended to serve isa tlhole o ibona. So you stop it. Ke bua le ene re Motshwarakgole o na nthare go le gantsi ya o dira strike ga sa tshwanna gore o bone ke ano ke te se tolela biki ka yes ha go simolla go service is impactful. Yeah, it's not impactful. Yes, Strike is something to once and make a big impact and then you stop. So those were the issues. This is impactful and we had to stop. But go se emisa was not easy. It's how nakera by employer side ke ba ra kere strike se tshwana ga go leka go se emisa go tshwana le ya o brika terena. Ya go ema khakala o simolotse gone. So it was one of those experiences, but it also taught us a lot in terms of in the labor movement. It was a very high level of workers' consciousness. And it may not be easy in future to mobilize a strike of that magnitude. But it requires a lot of work to mobilize workers to that level. Me gona ha o bona o netli ha o bona manoko a sone o a dumela mona go ngompieno re mme ene le tshwetswente ya go strike. No, a strike is always a good thing. It is always a good thing because that is why that is why it is a right actually. Go ILO. They will tell you what strike is the last weapon. Yeah, an employee. You can't take away that. But I think recently it was subjected to a court interpretation. ILO. And the court agreed for no, this is the right thing to do. Hare maha ne re tswa gone mo kgang yone ya strike o no hetsa go nthalosetsa ha ka gore ne ke batla gore ke goroge
the Public Service Bargaining Council. Wa reng pele ga strike kone go bua professionals se gore mme ba ne ba siame sente tota mo dikgang tsone tsa go negotiate jalo jaanong mme ga ta nako eo ya gore yaanong le nne le PSBC e gwethwa ke eng no go diragalang ka nako eo e ne ya amogelesegile go le kae The bargaining council was established by an act of parliament. Public Service Act ya 2008. So in a late thing, is super gore it has to be established and the buali process ya gore go dirweng. So ka gore molao wa teng o ne wa tsena mo tirisong be gore ya gore yaka yone Public Service Act e laola be gore ya gore mohiri le di union ba kopana ba dumalana a constitution ya bargaining council, and then be gore the bargaining council was established, and I was part of the secretariat ba neng ba ibankanyetsa gore nne teng yone PSBC e ne e le selo se e leng gore as trade unions ne le sa bolo go se batla no go le bokete go le kae mme gore le helele le go roga it wasn't easy but you also realize gore kana batho ba bangwe ba mo dikgaeng tse ba thusang thata ke bone ba bo ILO ne ba ta gone ba leka go encourage a government to move to a particular direction, and even le gompieno yana they also assisted never rotloetsa government, of course with pressure from the unions gore molao wa tsa pereko tshwanetse go change. You know, we have a new act now. So from time to time go na go iragala dilo tseo mme hela ile the contribution ya tona ya di trade unions through their federations. They push for new legislation tse e leng gore di tsamaelana le tsa pereko tsa mahatshehatse yana ha setse le teng jana dikgwetho tse e leng gore le lebagana le tsone ka nako eo le le gagare ka yone ke dikgwetho tsa yone yes tota se seneng se le teng, like I was saying, trade unions ga go di negotiations go bata batho ba na le di skill or trained to do that. Yaanong ga ba sena tsone di skills tsa go negotiate go nna e nna le di deadlock hela kore hangwe go di negotiations in good faith kore batho ba ye e le gore ba ikemedisitse go na le naalano e rileng ya go bua ka tsa pereko. Batho no itlhaele gore at the end go mo ga go yo the bargaining council yone e kgologolo eo ina na le dikgang tse dintsi tse leng gore gongwe one may not get into, but I would say both sides, both government and the trade unions le bone they had a share in the collapse of the first council, bargaining council. So you cannot say trade union yona ne le paper or uri government ona le paper. No, both sides had their own contributions. The trade union go le gantsi di supa ha gore ba beng ba romilwe from government ba nna ba ta ka mogopolosi. Yeah, that one I would not agree to that, particularly the bargaining council antla. Kana there were court cases. Those cases are go itlhaela gore go lwa di union. Yes, no go lwa di union. So you can't say it's government when it's the trade union dilwang ka botsona. Yes. So those are things tse leng gore I think go akopele le tsone the trade unions ba tshwanela ke gore ba ikage in one way or the other. Sente ha ke tsara ke go tshwara sente gore sente hera the collapse ya yone in ile ya nna. You see,
Gona le so se ba se bitsang ba re threshold for admission into the bargaining council. Kore o tshwanetse o na le dipalo tse di rileng gore o letelesega mo bargaining council. So the union tse ne re ile gore ne di bidiwa ne le the big five, I would say. It's a public service. Ne di le ne ba tsene as bofepuso ko bargaining council ba kopanya di number tsa bone. Ya no ga go ntse go tsweletse be gore ba kgaogana. Ga ba kgaogana be gore they don't agree on certain things. And it was a matter that went to court. That matter had a significant impact more the collapse of the bargaining council. That one it's clear. I may not go through the details, but the union nalisabe. The union Hlabano o tswa kgakala le tsone. That. Ebile a nong le nna go a ntshita go go botsa jana. Ke itse ke tla tshwanela ke go botsa. Yeah, botsa Di dingalo thata go bereka natso. Oh no, they are not. Kore silo ha gongwe se nna dingalo ga o sa se tlhaloganya. Trade unionists, you only need to understand them. Trade unions proper ke batho ba ileng gore ga ka rata ga o tshwengwa ke mothole. Yes. That's the difference. A sa iteba ene ke re ga o kwa tshwenya motho a sa gore sepe. Ga o ka kwa re gore it's something that is mo pelong ya a trade unionist. It's all about social justice, let me say. No, let's be a re direle batho ba bangwe sente ya ka rona re kaeletsa go direla. Ga ba dingalo Ke go utlwa sente. ke batho ba modimo ba ba siameng thata. Ke go utlwa sente gore ga di dingalo re go lositse mme ga ra go losa thata mo dikgang tsa di union dikgang tsa pereko jalo. Ha o simolla ga ke a utlwa re tlhalosetsa gore mo nakong ya gompieno kae. Gompieno ke go I met a labor college. Sekole se tlhamilwe ke lekgotla la babereki la bopeo. Se bidiwa Institute for Labor and Employment Studies. So teng kwa it's a research institute. Re dira ditshekatsheko tsa dilo tse di amanang labor and also employment sa pereko. We also train. We have got 2 programs, and it's a long term. It's certificate in paralegal studies and a diploma in labor law. And then very nearly a host of short courses telling how they are workplace related. So that we specialize in deals of labor in that space. Yeah, no. We work with the International Training Center of the ILO, Turin, Italy. We also work with ILO in the Pretoria office. Locally, Rebecca Tataliwa Ministry of Labor and Home Affairs. And we work with Business Botswana. Because we serve the tripartite, that is government, Business Botswana, employers, and then the trade unions, labor. So we are in that space. Nako e ta re e batela nako ka gore ke e tona ga se buiwa. That's right. We oma ka we oma ya mo nakong e khutshwane a ke tsore ke mo kgweding e tang jana le na le yone the labor conference. Yes a gore tlanetse ka yone this labor conference gore nyeleng e tabite ba gantse leng le kaelela go achieve eng ka yone. That's right. The annual labor conference will be held the 30 to 31 July. It's a 2-day event.
yaanong e tla be tota ebile yone re dira re ipatlaganetse le business Botswana ka ke sa tswa go bua business Botswana le governmente particularly the Ministry of Labour and Home Affairs le di federation tsa rona BOSETU and BFTU. So in fact they are part of the organizing committee of the event. And of course then re tabe re bata from the business side ha gongwe ke bona ba ileng gore ba tabe ba re thusa hale in to meeting our expenses tse dingwe tsa bo production, you name it. Mirra go sethogo sa rona se ikamantse le the new law, Employment and Labor Relations Act. Re tlhaloganya gore minister a ebile wa labor na sa tswa go bua gore the implementation date is the 1st of July. Yaano re dumela thata gore tshwantse re taboge batho ba itlhaloganya this new act ba tlhaloganya gore e bua ka eng, what are the do's and don'ts tsa yone. So ba re le ILO itabele teng ba ta le bone ba ta go thusa because ba nnile le sabe mo goreng e nne teng. So it's going to be a very big event. Kahari thulagantseng ka teng, it's such that we will open it to many people. Gore batle go itseela ka tsebe. And we also have a segment that we call masterclass. Gore ga o se nona o tsenela conferencing eo o tabe o ya go rutuntshwa in more detail ka the act ye gore e batlang ga e batleng. In actual fact, we have a course that deals with that act hell, which we offer at the institute. It's recognized by HRDC. Ke tsa gore se re tlama tota jaaka ke bua tota gore re tshwanetse gore re bue ka yone ILS. Yes. Re bone gore re bona nako le gone yaanong go ta go phutholla jaanong re tetse yone hela jaanong re sa tshware re sa lebe botshelo ja gago jaaka re ntse re bolebile le tse dingwe tse di amang thuto. A re ise ditebogo ko go bone ba bopeu, re ise ditebogo ko manual workers, re ise ditebogo ko Botswana Federation of Trade Unions ka ele bone ba eleng goreng metsi a ranwang ba re thusitse ka one. Re nne re lebogele le tse dingwe gape dithuso tse eleng goreng ba re ga tsone ba ta tswelela ba ntse ba re ga tsone go ya ko pele. Re Hlabano a ko laele maloko a gago a la malobale. Nyame ke leboga thata mokaolengwe mme tota ke ba leboge gore ne ba le bone ba tshwaele tsebe ba utlwa gore ka reng ke motho o ratang babereki thata because ke bone ba ba tsamaisang lehatshe, ke bone ba ba dirang gore lehatshe le la Botswana e be le halileng teng gompieno. Ha gongwe ebile ba sacrifice so much and then me go sena recognition e tshwanetseng. Me ka le kalonte ke le bogere. Thank you. Ke bidiwa Mbaki ke lailwe. Re kopana gape mo nakong e latelang re ntse re tshwere dikgang tse di amang babereki, re tshwere dikgang tse di amang di trade union, baeteledipele ba tsone, tsamaiso hela ya tsone ka ha e ntseng ka teng. Se se tona se re se tlhokang e le gone go isa thuto ko bathong, e le gone go tlhomamisa ha lentswe la tsone di trade union le utlwala. Re lebogile. Thank you.